Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So we have to complete this Miller indices point today, and then we go for one derivation. So this Miller indices point we have started, and I read these points that how we can get the Miller indices. So first we are finding the intercepts, then we are taking the reciprocal of these three numbers, then we are reducing the reciprocals into whole numbers by considering the LCM of the denominator, and then we are getting Miller indices. So let us take one example and get the values. So let us consider the Miller indices in a particular case to illustrate the concept. Let the given plane have intercepts 2, 3, 4 along small ABC axis respectively. Means for XYZ axis intercepts are 2, 3, 4. Then we are writing the same thing as intercepts are 2, 3, 4. Next, reciprocals of these are, so we are writing the reciprocals as 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. Now LCM of denominator is 12, hence multiplying by 12 to each term we are getting 643. So the Miller indices is nothing but 643. So you have noticed that the process we have discussed, but the example seems to be very simple. But what it means, let us check. So when we are considering the Miller plane, so it looks like this. So if we consider XYZ, so if we consider this as X, Y, and Z, then our Miller indices are 643. So on X-axis we are considering 6, on Y it is 4, Z it is 3, and if we connect these points we are getting Miller indices plane. So we have to just connect this one. Okay, so this is one kind of plane which is called as Miller plane. If we go parallel to this, so same thing gets repeated continuously to get the parallel equidistant planes like this.
So in this fashion we are considering these planes. So these are parallel equidistant planes, and the distance between these planes is nothing but called as interplanar distance. So which is our next point. We have to derive the term, and we are defining this interplanar distance in terms of this Miller indices and lattice constant. Lattice constant म्हणजे काय, side of unit cell किंवा cube edge. So here if you check these Miller indices, so the ratio is same. For example, if you consider 211, then 422, then 844, they are same, just they are parallel to each other, and we are considering these planes. Planes आपण consider केले. So they are equidistant parallel planes, look like this one. Okay, so getting this term, what is meant by Miller indices? So Miller indices is simply nothing but defining the atomic arrangement of crystalline material in terms of planes, so that we can define the interplanar distance. Interplanar distance म्हणजे काय, दोन प्लेन मधलं अंतर, त्याला आपण काय म्हणतो, interplanar distance. आणि तेच आपलं नेक्स्ट डेरिवेशन आहे, ज्याच्यात आपण व्हॅल्यू काढतोय. So if we go to the next slide, you can see different examples of this Miller plane. Now they are standard one. So if we consider the first one, यातलं पहिलं example आपण consider करूया. If we consider this 100, so 100 is Miller indices. So can anybody tell me what is the intercepts in this case? 100, if Miller plane is there, what are the intercepts? 100 or 1 infinity infinity? Yes sir. 1 infinity infinity. Okay, so these are the intercepts. But what it means, याचा नेमका अर्थ काय तर लक्षात घ्या. इन्फिनिटी याचा अर्थ काय, when we are considering that plane is parallel to that axis, then they have intercept of infinity. Means what? So listen carefully. तर याचा नेमका अर्थ काय आपण बघूया. आता 100 प्लेन आहे म्हणजे काय, x1 आहे, y0 आहे आणि z0. हे आपले मिलर इंडायसेस आहेत. 1 जर म्हटलं तर x1 आपण कन्सिडर केलाय, हा शेडेड पोर्शन दिसतोय, आणि हा शेडेड पोर्शन जर आपण एक्सटेंड केला तर तो या y ऍक्सिसला पण पॅरलल आहे, तो कुठे टच होत नाही त्याला. तसंच हा पोर्शन इकडे एक्सटेंड केला तरी हा z ऍक्सिसला पॅरलल राहतोय, तो कुठे टच करत नाही. So if that plane is parallel to that axis, it means that they have intercept of infinity. Now it is clear? Yes. So you can apply the same thing for remaining two. आपण जर आता just I erase this one. जर आपण दुसरी केस घेतली म्हणजे काय, 010. So 010 means for y it is 1. So here y is 1. We have shaded this portion. So if we extend this in this direction, so they are parallel. If we extend this plane in this direction, so it is parallel to z. Similarly for last one, that is 001, that is x0, y0, z1. So we can show in this type. They are basic examples to just understand these planes and its orientations. The next 110, x1, y1, we are connecting that, and it is parallel to z. It's 0. Then 011, x0, y1 and z1, we are connecting this. Then last 101, x1, z1 and y0. So we are connecting this plane like this. So in that crystalline material, if these types of planes are there, means this type orientation gets repeated in that crystalline material. And of course last one is 111. So we can just connect and get the answer. आता जसं मी असे प्लेन्स काढून दाखवले, तर असेच प्लेन एकमेकाला 3 डायमेन्शनली कंटिन्यूअस पॅरलल असतात आणि त्याच्यामध्ये डिस्टन्स काय असतं तर सेम असतं. Is it clear? Yes. Yes. Now we see the same thing in terms of features. हेच फक्त वाक्यरचनेत आपण पुढच्या स्लाइडला ऍड केले. त्यालाच आपण काय म्हणतो, फीचर्स ऑफ मिलर इंडायसेस ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स.
what are the important features? All the parallel equidistant planes have the same Miller indices. The parallel equidistant planes have the Miller indices same as that. Thus, the Miller indices define a set of parallel planes. A plane parallel to one of the coordinate axis has an intercept of infinity. आताच सांगितलं मी की जर ते plane parallel असेल त्या coordinate axis ला तर त्याचा intercept काय असतो infinity. So keep this in mind. This is your MCQ. If the Miller indices of two planes have the same ratio, आताच सांगितलं मी 8 4 4 4 2 2 2 1 1, then the planes are parallel to each other. So just we have discussed by using figure. So this is the first point, which is a descriptive one. What is meant by Miller indices or parallel equidistant planes? Now we shift to the derivation. आता आपण डेरिवेशन चेक करणार आहोत जे या इंटरप्लेनर डिस्टन्स ची व्हॅल्यू आपल्याला इन टर्म्स ऑफ मिलर इंडायसेस देते. So let us check this one. Now one instruction is regarding this slide that don't refer this figure. Just we are concentrating on this one. Okay. Because in that some parameters are different than this. That's why we have neglecting that one. Can you see this left side figure? Is it visible? Yes, sir. Yes. Now listen carefully. We are defining some basic terms and then we go for the equations, and at last we got the result. So if you see carefully in this picture, cube is there, that is unit cell. In that different planes we are defining, and if you consider this plane, that is capital ABC, is shown here on x-axis, y-axis and z-axis. Intercepts are OA, OB and OC. Similarly, if we check about the angles, so we are drawing this capital ON, which is normal to this plane from the origin. So if we draw this normal, so it touches the point N, and this ON is nothing but our interplanar distance. Interplanar distance, and it is denoted by small d here. So this capital ON is nothing but small d, which is called as interplanar distance. आता तुम्ही म्हणाल इंटरप्लेनरला इथं दोन प्लेन कुठे आहेत, तर आपण इथं ओरिजिन पासून याला कन्सिडर करतोय. त्यानंतर पुढचे प्रत्येक प्लेन असणार आहे त्याच्यासारखे जे पॅरलल असणार आहे, तर त्या प्रत्येक प्लेन मधलं अंतर जे असणार आहे तर ते स्मॉल डी असणार. So you just consider this or imagine this. So these are parallel equidistant planes. हे याप्रमाणे parallel equidistant planes इथनं कंटिन्यू होत राहणार आणि प्रत्येकातलं डिस्टन्स काय असणार आहे, स्मॉल डी असणार. So from origin we are considering this normal. So this is a small d. Then the angle between this capital ON and OA is alpha dash, then beta dash ON and this OB, and gamma dash, that is ON and OC. So these are the angles alpha dash, beta dash and gamma dash, and these are the intercepts, that is OA, OB and OC. The side of unit cell is small a as usual. So it is integral multiple of lattice constant, जे आपण म्हणतो. तर त्याचा नेमका अर्थ काय, तर लॅटिस कॉन्स्टंट म्हणजे साइड ऑफ युनिट सेल, आणि इंटिग्रल मल्टिपल्स म्हणजे we are considering this as a unity here, that is a is equal to 1, and considering that we are defining the remaining terms. So let us go for the next slide to define the intercepts and interfacial angles. Just reduce this. I read it first and then we discuss this one. Consider the case of plane. आता आपण डिस्कस केलंय जस्ट, परत एकदा रीड करतोय. Consider the case of plane capital ABC of a cubic crystal as shown in figure. This plane belongs to a family of planes whose Miller indices are HKL, because Miller indices represents a set of planes. Here capital ON is perpendicular drawn from the origin to this plane. The distance capital ON represents the interplanar spacing small d of the family of planes.
Let alpha, beta, gamma be the angles between coordinate axis x, y, z and capital ON respectively as shown in figure. So by considering this, we are defining intercepts and interfacial angles. So let us move to the figure once again. आपण इथे काय काय म्हणतोय तर एक प्लेन कन्सिडर केलंय कॅपिटल ABC. आपण ON ही परपेंडिक्युलर ड्रॉन करतो ओरिजिन मधनं आणि हे जे ON डिस्टन्स आहे हेच इंटरप्लेनर आहे, याला आपण म्हणतो स्मॉल d. त्यानंतर इंटरसेप्ट्स आहेत OA, OB आणि OC XYZ ला रेस्पेक्टिव्हली आणि अँगल्स आहेत अल्फा डॅश, बीटा डॅश आणि गॅमा डॅश along this X, Y and Z or along this OA, OB and OC you can consider. Now here what we are doing, we are defining the intercepts first and then angles. The intercepts of the plane on the three axes are, first is OA which is equal to A upon H, OB is equal to A upon K and OC is equal to A upon L. आता हे कसे आपण डिफाइन केले तर you give me answer of one question that Miller indices are intercepts, sorry, Miller indices are reciprocals of intercept. Is it correct? Miller indices we are getting are nothing but reciprocals of intercepts. Is it correct? Yes, sir. Then if I write or say the statement that then intercepts are also reciprocals of Miller indices. Is it correct? That is vice versa. Yes, sir. Okay, so same thing we have written here and nothing else. याला आपण कसं डिफाइन केले तर त्याच बेसिसवर डिफाइन केले. आपल्याला माहिती आहे की HKL म्हणजे जे मिलर इंडायसेस आहेत ते आपण इंटरसेप्टच्या रेसिप्रोकल्स ने मिळवतो, तर इंटरसेप्ट्सला आपण या मिलर इंडायसेसच्या रेसिप्रोकल्स मध्ये डिफाइन करतोय. Now here in numerator A is common, so I have told you that A we are considering as unity, then it becomes simply 1. So this is nothing but OA is 1 upon H म्हणजे मिलर इंडायसेसचा रेसिप्रोकल हा OA आहे म्हणजे इंटरसेप्ट आहे. तुमच्या आता लक्षात आलं असेल आपण फक्त उलटी डेफिनेशन वापरून याला डिफाइन केले. So we got the intercepts here. Now what are the angles? Cos alpha dash is equal to D upon OA, cos beta dash is equal to D upon OB, cos gamma dash is equal to D upon OC. So how we can get this? Cos alpha dash is equal to D upon OA. हे आपण लिहिलेलं इथे. So we go to the figure once again and I just connect some lines so that you can get the idea. So this we are connecting, this triangle we are considering, this is 90 degree. Okay, this is ON, this is OA and this is alpha dash. So what is the cos alpha dash here? Cos alpha dash is cos alpha dash म्हणजे काय? कोणा लगतची बाजू भागिले कर्ण, बरोबर आहे का? Yes, sir. कोणा लगतची बाजू आहे ON ON, OA, डिवाइडेड बाय कर्ण आहे OA. OA. बरोबर. आता ON ची व्हॅल्यू किती आहे? स्मॉल d, that is interplanar distance हे आपण डिफाइन केलेली. So it simply becomes d upon OA. आणि तेच आपण हे डिफाइन केलेले पुढच्या स्लाइड मध्ये लिहू शकता. So this cos alpha dash is nothing but d upon OA. Is it clear? Yes, sir. Now similarly cos beta dash is nothing but d upon OB and cos gamma dash is nothing but d upon OC. Okay, so these are intercepts and interfacial angles we have defined. Now this we are using by this figure. Now consider the Cartesian coordinate system and let us define the same thing in another format. So from figure we can write ON is nothing but under root x square plus y square plus z square. So everyone knows this equation, you have studied in 11th 12th. Cartesian coordinate system ज्यामध्ये आपण काय करतो, एखादा पॉइंट जर घेतला तर तो स्पेस मध्ये लोकेट असला तर त्याचे आपण कोऑर्डिनेट्स कसे काढतो, तर ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट्स आणि त्यानंतर त्याचे XYZ कोऑर्डिनेट्स.
त्याचं इक्वेशन आपल्याला मिळतं दॅट ON इज नथिंग बट √x² + y² + z². इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ON is nothing but √ we are writing, so raised to half here it is mentioned, so it is √x² + y² + z², where x, y, z are coordinates for that respective Cartesian coordinate system. Now here we have written value of x as d cos alpha, for y it is d cos beta, and for z it is d cos gamma. So how we are defining this, that we have to check. So consider this system, only one axis we are considering, so that you can get the idea about remaining. This is our ON, so we draw perpendicular on the x-axis. So as this is x-axis, this is x coordinate, this is x distance. Now if this is our alpha and this is ON, which is small d, this is x. So if we consider here, so what is the value of cos alpha? D upon Cos alpha, here it is 90 degree, so it is you consider this as OA. Okay, so this is हा जो आहे, तर याच्या कोणालगतची बाजू म्हणजे काय येणार आहे, ही x, बरोबर आहे का, डिवायडेड बाय Adjust. कर्ण काय येणार आहे, D. d. सिंपली x काय असणार आहे, x इज इक्वल टू d cos alpha. Is it correct? Yes, sir. So I request everyone to take screenshot so that you can get the idea about this. If you get confused afterwards, take screenshot. म्हणजे लक्षात येईल की आपण ही इक्वेशन कशाच्या बेसिसवर डिफाइन करतोय. So we are defining this by using this equation. Now if we come to our equation, so ON is nothing but small d, then x is nothing but d cos alpha, just we have seen. So x² means d² cos² alpha dash, just symbol changes, consider this. Then y² is nothing but d² cos² beta dash, z² is nothing but d² cos² gamma dash raised to half as it is. Now what we are doing, we are taking d² common from each and every term and out of square root, then d² becomes simply d cancels each other. What is remaining? √ cos² alpha dash plus cos² beta dash plus cos² gamma dash is equal to 1. So squaring on both sides, what we get simply cos² alpha dash plus cos² beta dash plus cos² gamma dash is equal to 1. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हे वाटलेस तुम्हाला परत आठवत नसेल तर लिहून घ्या. रूट मधलं d² बाहेर काढलं, d होणार, फक्त हे एकमेकाला d कॅन्सल करणार. आणि तुम्ही म्हणाल की सर स्क्वेअर रूट राहिले, ते काय केलं तर आपण दोन्ही साइडचा स्क्वेअर घेतला, स्क्वेअरिंग ऑन द बोथ साइड्स, रूट निघून जाते, 1 चा स्क्वेअर 1. So we are getting this equation. Now we are putting our values of cos alpha, cos beta and cos gamma. So substituting the values of this cos alpha, cos beta and cos gamma, what we get? Cos alpha is nothing but d upon OA, cos beta dash is nothing but d upon OB, and cos gamma dash is nothing but d upon OC. Of course its a square is there. तर ही आपल्याला cos alpha beta gamma चे व्हॅल्यूज आपण काढलेले, पण इथं आपल्याला माहिती की इंटरसेप्ट चे व्हॅल्यू काय, तर OA म्हणजे काय, तर a upon h आपण डिफाइन केलेलं आहे. त्यानंतर OB म्हणजे काय, तर a upon k, आणि OC म्हणजे काय, तर a upon l. Just we have defined this one in earlier slide. So OA is a upon h. जर आपण ती व्हॅल्यू इथे ठेवली काय, तर d upon OA. OA म्हणजे काय, तर a upon h. h आहे तर तो न्यूमरेटरला जाणार, त्यामुळे इथे आपण इथे काय लिहिले डायरेक्टली dh upon a. ठीक आहे, हे लक्षात आलंय का, कसं आलंय ते? Yes, sir. ओके, सिंपल आहे. d upon OA लिहिला आपण, पण OA म्हणजे काय, तर a upon h. जर आपण इथे टाकलं, वाटल्यास लिहून दाखवतो,
डी अपॉन इथं आपण लिहिणार ए अपॉन एच. ठीक आहे, त्यामुळे आपण हे एच वर घेणार, त्यामुळे हे काय येणार सिम्पली डी एच अपॉन ए. ओके, सिमिलरली ओबी म्हणजे काय तर ए अपॉन के, के वर येणार डी के अपॉन ए. त्यानंतर ओसी ए अपॉन एल म्हणजे काय येणार तर डी एल अपॉन ए. इट्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. ओके, so these steps are clear in this slide. Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we go for the last slide where we are considering the final result. तर हे स्क्रीनशॉट काढलं नसेल तरी काढून घ्या हा ट्रायंगल, आणि याच्यातून आपण व्हॅल्यू कशी मिळवली cos alpha x upon dx is equal to d cos alpha, ती आपण इथे टाकली. Now we go for the last part, that is the value of d in terms of HKL and in terms of lattice constant. Go to the last one. आता इथे जर बघितलं तर यामध्ये कॉमन टर्म्स कुठल्या कुठल्या आहेत, यामध्ये डी आणि ए ही कॉमन टर्म आहे सगळीकडे, त्यामुळे डी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर जर आपण या तिन्ही मधनं कॉमन काढलं तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार डी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर बाहेर, अंडर ब्रॅकेट एच स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. आपल्याला इंटरेस्ट कशामध्ये डी च्या व्हॅल्यू मध्ये, तर डी ला इथेच ठेवलं, हे काय होणार डी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय एच स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर, आणि त्यालाच आपण परत सिम्प्लिफाय करून ही व्हॅल्यू टाकली. डी स्क्वेअर आपण इथेच ठेवला, ए स्क्वेअर जाणार RHS च्या न्यूमरेटर मध्ये डिवायडेड बाय ब्रॅकेट मध्ये आपण एच स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर, ही एक मधली स्टेप आहे, तुम्हाला लिहायचं असलं लिहू शकता किंवा स्किप करू शकता, तसं काही नाही. एच स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर. आता यालाच फक्त आपण डी मध्ये कन्वर्ट केलं आणि ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली, दॅट इज डी इज इक्वल टू ए डिवायडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर. Means we are defining the value of interplanar distance in terms of lattice constant and Miller indices. Okay, so this is the derivation for interplanar distance. Okay, so getting this one. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm expecting students, but today we are 51 only. Remaining students are absent actually. Okay, so now this is the point where we have completed this derivation. So in short, I can repeat once again. Listen carefully. आता मराठीत सांगतो, मराठी म्हणजे मिक्स मध्ये ऑफकोर्स, शुद्ध मराठी. आपण टायटल काय दिले, सेपरेशन बिटवीन लॅटिस प्लेन्स. लॅटिस प्लेन मधलं सेपरेशन यालाच म्हणतो इंटरप्लेनर डिस्टन्स, और रिलेशन बिटवीन इंटरप्लेनर डिस्टन्स अँड मिलर इंडायसेस. दोन्हीतलं रिलेशन आपण इथे दाखवतोय कशामध्ये, इंटरप्लेनर डिस्टन्स आणि मिलर इंडायसेस मध्ये. त्यासाठी आपण एक सिंगल प्लेन कन्सिडर केलं, कॅपिटल ABC. XYZ ऍक्सिसला त्याचे इंटरसेप्ट्स आणि इंटरफेशियल अँगल्स आहेत, तर ते काय केले आपण डिफाईन केले. त्याचबरोबर ही जी युनिट सेल आहे तर त्याची जी क्यूब एज आहे किंवा साइड आहे किंवा लॅटिस कॉन्स्टंट आहे त्याला आपण स्मॉल a असं कन्सिडर केलं. जो युनिटी आहे हेच आपण इथं पहिल्या 2 पॅराग्राफ मध्ये काय केले डिफाईन केले. दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये आपण काय म्हटले, कॅपिटल ON आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉन केली त्या प्लेनवर, तर ती जी ON आहे तर ते म्हणजेच आपले इंटरप्लेनर डिस्टन्स आहे स्मॉल d, जिची व्हॅल्यू आपण काढतोय. तर पहिल्यांदा आपण काय केलं तर इंटरसेप्ट डिफाईन केले, त्यानंतर इंटरफेशियल अँगल्स डिफाईन केले, त्यानंतर एक इक्वेशन कन्सिडर केलं, ON इज नथिंग बट अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर. देन वी आर पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ XYZ. इथं आपण काय केलं तर डी स्क्वेअर ला कॉमन काढलं स्क्वेअर रूटच्या बाहेर, तो झाला d. डी एकमेकाला कॅन्सल झाला आणि cos स्क्वेअर अल्फा डॅश प्लस cos स्क्वेअर बीटा डॅश प्लस cos स्क्वेअर गॅमा डॅश इज इक्वल टू 1. व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली स्क्वेअरिंग ऑन द बोथ साइड्स. त्यानंतर आपण काय सबस्टिट्यूट केलं तर cos अल्फाची व्हॅल्यू आपल्याला मिळते d अपॉन OA, cos बीटाची d अपॉन OB आणि cos गॅमाची d अपॉन OC. या व्हॅल्यूज ते टाकल्या.
त्याचबरोबर परत आपण इंटरसेप्टच्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकल्या, म्हणजे OA म्हणजे काय A अपॉन H, OB म्हणजे काय A अपॉन K आणि OC म्हणजे काय A अपॉन L. तर या व्हॅल्यूज इथे टाकल्या, टर्म्स ऍडजस्ट केली, कॉमन टर्म्स ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतली, दॅट इज d स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर in bracket h square plus k square plus l square, and after adjusting we got the final value, that is for d in terms of Miller indices and lattice constant, that is small d is equal to a divided by h square plus k square plus l square. So when we solve the numericals, then you can understand this in better manner, that how we are considering the Miller planes. Okay, so here we have completed these two terms. So this 10-12 minutes are there. So instead of starting the new point, we just revise the things. तर आता आपले 2 points अजून राहिलेले या चॅप्टरचे. एक आहे ब्रॅग्स लॉ, जे एक सिंपल इक्वेशन आहे. दुसरा आहे सिमेट्री एलिमेंट्स, याच्यामध्ये भरपूर फिगर्स आणि एक्सप्लेनेशन आहे, ज्याच्यात आपण काही गोष्टी आहेत तर त्या डिफाइन करतो. After rotating the cube or rotating this unit cell, we are getting the symmetry, so that we have to discuss in the next lecture instead of starting today. So shall we conclude here? Yes, sir. Okay, so few minutes I will utilize. Everyone is with full concentration, I hope. So I just ask you some questions, just try to give the answer. What is atomic radius of BCC structure? 2. Sorry. R is Root 3a by 4. root 3a by root 4. 3 upon 4. Upon 4. 3a by 4. Okay. Root 3a4. Root 3a by 4. काल मी ऐकलं काही जण काय करायचे, रूट 3/4a किंवा रूट 3/a4 असं काहीतरी म्हणत होते. तर तसं सवय लावू नका, नाही तर चुकून खाली लिहिता येईल. रूट 3a/4. ओके, रूट 2a/4 अशा व्हॅल्यू आहेत. ओके, सो just clear one concept before starting our MCQ, because in MCQ 3-4 MCQs are there related to this atomic radius. So what is meant by atomic radius? How we can define it? You can define it in 2 words, no Half problem. of the distance between Yes, 2 atoms. yes, half the distance between 2 nearest neighbors. So if we consider 2 atoms, then we are defining this as from center to center we are considering. So this is nothing but the nearest neighbor distance, and half if we consider, then it becomes atomic radius. So if we consider the nearest neighboring distance in case of BCC, then what we get the value? कशी काढायची? So I give you hint as R is equal to root 3a/4 is our atomic radius. So what is the nearest neighboring distance in case of BCC? किती येणार ते? जर R हाफ डिस्टन्स आहे, बरोबर आहे, तर नियरेस्ट नेबर डिस्टन्स काय असणार आहे? फिगर तुमच्या समोर आहे. If this is R and this is also R. Root 3a/2. root 3 by 2. Yes, root 3a/2. It is correct one. तर याच्यासाठी आता एक ट्रिक सांगतो, सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, म्हणजे MCQ जेव्हा आपण डिस्कस करू त्यावेळेस तुम्हाला पटापट आन्सर देता येईल किंवा लक्षात येईल. तर इथनं पुढे लक्षात ठेवायचं, असा जर प्रश्न विचारला नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स किंवा ॲटॉमिक डिस्टन्स इन केस ऑफ FCC स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ BCC स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ सिंपल क्युबिक, तर त्यासाठी एक सिंपल ट्रिक काय करायची, तर दोन्ही साइडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. दोन्ही साइडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे, तर ही काय येणार? रूट 3a/2 येणार. बरोबर आहे का? Yes, sir. ठीक आहे. आता FCC केस मध्ये काय होणार?
Root 2a by 2. Root 2a by 2. Yes. root 2a/4. जर मी FCC साठी इथं जर R लिहिलं √2a/4 तर इथं पण आपण काय करणार 2 गुणिले R इथे सुद्धा RHS ला गुणिले 2 √2a/2 and in case of simple cubic it is A by A. yes A. it is simply A. इथे काय येणार 2 into R which is equal to a/2 into 2. So it A. becomes simply A. किंवा असं जर म्हटलं की in case of simple cubic structure the nearest neighboring distance is if options are r/2 then root r then 2r and none of these then answer is 2r. Is it correct? कारण आपण हे सुद्धा कन्सिडर करतोय Yes. लक्षात आलं नियरेस्ट sir. नेबरिंग डिस्टन्स म्हटलं की 2r लक्षात ठेवायचं समजा 2r ऑप्शन मध्ये नसलं इकडच्या राईट साइड मधले जर ऑप्शन असले तर याला फक्त मल्टिप्लाय बाय 2 करायचं जे काय उरल तर काय असणार आहे ते तुमचं आन्सर असणार ठीक आहे किंवा या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये 2r हा सुद्धा ऑप्शन असू शकतो आणि नुसता a हा सुद्धा ऑप्शन असू शकतो तर असे काही 3-4 MCQ आहेत तर वेळ होता त्यामुळे हे आताच डिस्कस केलं जेणेकरून त्यावेळी जेव्हा स्टार्ट होईल तेव्हा कन्फ्युजन होणार नाही ॲटॉमिक रेडियस अशी रिलेटेड जेव्हा MCQ येईल तर तो सिंपल असेल की ॲटॉमिक रेडियस फॉर सिंपल क्यूबिक इज ॲटॉमिक रेडियस फॉर BCC इज अशी सिंपल सेंटेन्स किंवा लाईन असेल पण जेव्हा नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स म्हटलं जाईल तर त्यावेळेस ही केस लक्षात ठेवायची नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स म्हटलं दोन्ही साईडला 2 न मल्टिप्लाय करायचं उरलेलं जे आन्सर आहे LHS बघायची त्यातले ऑप्शन्स आहेत का खाली असेल तर RHS मधले ऑप्शन्स त्यामध्ये नक्कीच असणार आहे ओके जस्ट टू चेक अटेंडन्स फाइव 12, 13, 16, 18, 19, 22, 23, then 28, 35, then next 43, 53, 64, 5, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 35, 43, 53, 64 are absent today. Remaining are present. So today we conclude here and next lecture we will go for next one. Roll number 5. Okay.